Pada video kali ini, saya akan mencetak kaos memakai kertas bekas stiker. Siapkan kaosnya. Kemudian siapkan stiker skotlet. Buatlah gambar pada bagian belakang stiker skotlet. Gunting sesuai pola gambar. Siapkan kertas bekas stiker. Tempelkan di atas meja. Gunakan lakban untuk menempelkan. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. Lepaskan stiker skotletnya. Kemudian tempelkan sampai benar-benar nempel dan rata. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come
at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Siapkan tinta pastisolnya. Kemudian sandal bekas untuk membuat rakel. Potong sesuai keperluan. Oleskan tinta pastisolnya sampai merata. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Lepaskan stiker skotletnya. Realize something needs change. 'Cause I know you got me up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. Berikan lem polder atau lem tepung DTF. Oh God, adrenaline wasted. Lakukan sampai bubuk lem merata ke tinta. Sentil kertasnya supaya bubuk lem yang tidak menempel ke tinta bisa jatuh. Keringkan dengan heat gun. Lakukan sampai bubuk lem menyatu dengan tinta. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Tempelkan pada kaos. Finally time to see how this rivalry becomes. Setrika pada suhu maksimal. Lama penggosokan kurang lebih 1-2 menit. Tunggu sampai panasnya hilang. Lepaskan kertasnya. Dan hasilnya seperti ini. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.